Okay, Hare Krishna. So today we'll be reading from the Caitanya-caritamrita, and then before that we'll sing a song about the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Parama Karuna Pahudvijana Nitai Gora Chandra Sabhavatar Sadashiromani Kevala Ananda Kanda Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudvida Vishvasa Kori Vishaya Chariya Sevase Majiya Mukhe Bolo Hari Hari Deko Orebai Tribhuvanenai Hemona Doyala Data Pashupaki Jure Pashana Vidare Shuni Jana Gunagata Sangsare Majia Rohini Poriya Sepade Nahilo Asha Apana Karama Bunjaye Shamana Kawaye Lochana Dasa Lord Nitai and Lord Gaurachandra are very merciful. They are the essence of all incarnations. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. My dear brothers, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. Become absorbed in worshiping Lord Chaitanya and Nityananda, and simply chant Hare Krishna, Hare Hare, without any material motive. Вы просто поклонялись Господу Чайтанье Нитянанде с твердым убеждением и верой. Если кто-то хочет быть слугами Кришны благодаря этому процессу, он должен оставить свое увлечение чувством наслаждения. Станьте поглощенными поклонением Господу Чайтанье Нитянанде и просто повторяйте Харе Кришна, Харе Харе, без каких-либо материальных успехов.
My dear brothers, just try to examine this. Within the three worlds there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them even birds and beasts cry and stones melt. Мои дорогие братья, просто попробуйте изучить это. Во всех трех мирах не существует такого подобного Чайтаньи Нитянанды. Их милостивые качества столь велики, что даже слушая они птицы и растения плачут и камни падают. But I, Lochan Das, regret that I am entrapped by sense gratification. I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and therefore Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. Right. So we'll continue reading from the Caitanya-caritamrita, Adi Lila, chapter 4, text number 244. Mora Vankshi Gite Akarshaye Tribhuvana Radhara Vachane Hare Amara Shravana. The vibration of my transcendental flute attracts the three worlds, but my ears are enchanted by the sweet words of Srimati Radharani. Звук моей божественной флейты пленяет все три мира. Но мой собственный слух очаровывает сладостной речью Шримати Радхарани. Yadyapi amara gande jagat sugandha mora chitta prana hare vada anga ganda. Although my body lends fragrance to the entire creation, the scent of Radharani's limbs captivates my mind and heart. Хотя мое тело наполняет ароматом все мироздания, благоухание тела Радхарани пленяет мое сердце. Yadyapi amara rase jagat sarasa radhara adara rasa amakare vasha. Although the entire creation is full of different tastes because of me, I am charmed by the nectarian taste of the lips of Srimati Radharani. Благодаря мне все мироздание исполнено различных вкусов, но сами очарованы нектарным вкусом Шримати Радхарани. Yadyapi amara sparsha kutindu shitala radhikara sparshe amakare shushitala. And although my touch is cooler than 10 million moons, I am refreshed by the touch of Srimati Radhika. И хотя мое прикосновение прохладнее 10 миллионов лун, само меня освежает прикосновение Шримати Радхарани. Hey Mata Jagatera Shuke Ami Hetu Radhikara Rupa Guna Amara Jivatu. Thus, although I am the source of happiness for the entire world, the beauty and attributes of
Radhika are my life and soul. Итак, хотя я приношу счастье всему миру, самому мне нет жизни без красоты и достоинства Шримати Радхарани. Hey Mata Anubhava Amara Pratita Vichari Dekhiye Yadi Sabha Viparita. In this way my affectionate feelings for Srimati Radharani may be understood, but on analysis I find them contradictory. Таким образом можно понять, какие чувства испытывает Шримати Радхарани. Однако, размышляя о них, я нахожу противоречия. Radhara Darshane Mora Judaya Nayana Amara Darshane Radhe Radha Sukha Agayana. My eyes are fully satisfied when I look upon Srimati Radharani, but by looking upon me, she becomes even more advanced in satisfaction. Я черпаю полное удовлетворение, когда глаза мои устремлены на Шримати Радхарани. Однако сама она, глядя на меня, испытывает еще больше удовольствия. Paraspara Venu Gite Haraye Chaitana Mora Pram Me Tamalere Kare Alingana. The flute-like murmur of the bamboos rubbing against one another steals Radharani's consciousness, for she thinks it to be the sound of my flute, and she embraces a tumultuary, mistaking it for me. Когда Радхарани, слышавший всякий звук, крушится друг от друга стволов бамбука, она всеми мыслями устремляется к этому звуку, ибо принимает его за пение моей флейты. А за виде дерева Тамала она обнимает его, думая, что обнимает меня. Krishna Alingana Painu Janma Sapale Krishna Sukhe Magna Rahe Riksha Kare Kole. I have gotten the embrace of Sri Krishna, she thinks, so now my life is fulfilled. Thus she remains immersed in pleasing Krishna, taking the tree in her arms. Она думает, что Кришна обнял меня, теперь моя жизнь увенчалась успехом. Так, прильнув к стволу дерева, она поглощена мыслями об удовольствии Кришны. Anakula Vate Yari Paya Mora Ganga Udiya Pare Chahe Premehaya Anda. When a favorable breeze carries to her the fragrance of my body, she is blinded by love and tries to fly into that breeze. Когда благодатный ветерок доносит до нее мой аромат, она, ослепнув от любви, пытается взлететь навстречу этому дуновению. Tambula Charvita Yave Kare Ashadane Anande Samudrade Tuve Kichu Na Jane. Она пробует на вкус отведанную мною деятельность и погружается в океан счастья, позабыв обо всем. When she tastes the betel chewed by me, she merges in an ocean of joy and forgets everything else. Amara Sangame Radha Paya Ye Ananda Shatamukhe Bhale Tabu Na Pai Para Anta. I have gotten the embrace of Sri Krishna, she thinks. Now my life is fulfilled. Thus, she remains immersed in pleasing Krishna, taking the trees in her arms. Будь у меня даже сотни уст, я не смог бы описать тебе божественную радость, приносит я всеми семьи. Anukula Vatayade Paya Moraganda Udiya Pandite Chahe Premehaya Anda. Видя, как она сияет после наших игр, я забываю себя счастье. When a favorable breeze carries to her the fragrance of my body,
She is blinded by love and tries to fly into that breeze. Caitanya-caritamrita Class Ananda Samudra Juve Kichuna Jane. When she tastes the betel chewed by me, she merges in an ocean of joy and forgets everything else. Мудрец Бхарата говорит, что герой и его возлюбленная в равной мере наслаждаются друг другом. Но ему неведома раса, которая царит в моем Вриндаване. Amara Sangame Radha Paya Ye Ananda Shatamukhi Bali Tabu Napaya Paitara Anta. That was 255. And this one? Okay. It's okay? Sometimes I may go to skip a page accidentally. So this is 255. Even with hundreds of mouths, I could not express the transcendental pleasure she derives from my association. Lila ante suke inhara angera madhuri tara deki suke ame apana pashari. Seeing the luster of her complexion after our pastimes together, I forget my own identity in happiness. Donhara yes samarasa Bharata Mulimane Amara Prajera Rasa Seha Nahi Jane. The sage Bharata has said that the mellows of love and beloved are equal, but he does not know the mellows of my Vrindavan. Мудрец Бхарата говорит, что герой и его возлюбленная в равной мере наслаждаются друг другом. Но ему неведома раса, которая царит в моем Вриндаване. Purport. According to expert sexologists like Bharata Muni, the male and female enjoy equally in material sexual pleasure. But in the spiritual world, the relationships are different, although this is unknown to mundane experts. Комментарий. Мудрецы, которые, подобно Бхарате Муни, глубоко изучили отношения мужчины и женщины, утверждают, что возлюбленные, общаясь друг с другом, получают одинаковое удовольствие. Но в духовном мире эти отношения имеют совсем иную природу, и специалисты в этих вопросах ничего не знают о отношениях. Anyera sangame ami adasuka pai taha haite rada sukha shata adikai. The happiness I feel when I meet Radharani is 100 times greater than the happiness I get from meeting others. Счастье, которое приносит мне встреча с Радхарани, во 100 крат превосходит счастье всех иных встреч. Caitanya-caritamrita Madhuri Pari Mala Kalyana Bambadaro Vakram Pankaja Surabang Kuharita Shagla Nidaste Giraha Anangam Charna Shitavam Tanur Iyan Sundaryam Sarvasvabhak Tvam Asana Ame Indriya Kulam Radha Radhe. My dear auspicious Radharani, your body is the source of all beauty. Your red lips are softer than the sense of immoral sweetness. Your face bears the aroma of a lotus flower. Your sweet words defeat the vibrations of the cuckoo, and your limbs are cooler
than the pulp of sandalwood. All my transcendental senses are overwhelmed in ecstatic pleasure by tasting you, who are completely decorated by beautiful qualities. Моя дорогая благословенная Радхарани, твой облик – источник всей красоты. Твои алые уста слащены карами смерти. Лицо твое встречает аромат лотоса. Твое сладое язычье сиятельно синим кукушкой. И каждая часть твоего тела прохладнее сандаловой пасты. Ты украшена всеми достоинствами, и когда я наслаждаюсь твоей красотой, блаженный восторг охватывает сильное отношение к нему. And there's a short purport here by Srila Prabhupada. This verse, spoken by Lord Krishna to Radha, is recorded in the Lalita Madhava, 9.9 with Srila Rupa Goswami. Этим стихом Господь Кришна обращается к Радхе Лалита Мадхава, Шрила Рупа Госвами. This Lalita Madhava is a play written by Srila Rupa Goswami, Radha Krishna play. Rupa Kanksa Harasya Lubat Narayanan Sparshetir Rishat Twacham Vanyam Ut Kali sorry, let's just go into the translation. Her eyes are enchanted by the beauty of Lord Krishna, the enemy of Kamsa. Her body thrills in pleasure of his touch. Her ears are always attracted to his sweet voice. Her nostrils are always enchanted by his fragrance, and her tongue hankers for the nectar of his soft lips. She hangs down her lotus-like face, exercising self-control, only by pretense. Господа Кришна, ее глаза очарованы красотой Господа Кришны, Рада Камса. Ее тело трепещет от восторга при его прикосновении. Ее слух всегда исполняется его сладостным голосом. Вдыхая, она пытается уловить его аромат. Язык жаждет нектара его нежных уст. Делая лишь вид, что старается совладать собой, она опускает голову и прячет подобное лотосу лицо. Но это не помогает ей скрыть невольное проявление любви Господа Кришны. And we didn't quite finish reading that translation. She hangs down her lotus-like face, exercising self-control by pretense, but she cannot help showing the external signs of her spontaneous love for Lord Krishna. Purport. Thus Srila Rupa Goswami describes the countenance of Radharani. Tate jani mute ache kona ekaras amara mohini radha kare vash. Considering this, I can understand that some unknown mellow in me controls the entire existence of my captivator, Srimati Radharani. Из этого я заключаю, что во мне есть какое-то неведомое очарование, способное подчинить себе саму жизненную покорительность Кришны. Amahaite Radhapayaye Jatiya Sukha Taha Ashvarite Ame Sadai Unmukha. I am always eager to taste the joy that Radharani derives from me. Я всегда рад изведать счастье, которое Радхарани черпает во мне. Nana yatra kare ame nari asvarite
se sukha madhura kane loba bhade chite. In spite of various efforts, I have not been able to taste it, but my desire is to relish that pleasure, pleasure, but my desire to relish that pleasure increases as I smell its sweetness. Несмотря на все усилия, я так и не могу ощутить это счастье. Но желание творить его становится все сильнее с каждым разом, когда я вдыхаю его сладостный аромат. Rasa ashvarite ami kaila avatar prema rasa ashvadila vida prakar. Formerly I appeared in the world to taste mellows, and I tasted the mellows of pure love in various ways. Когда-то я приходил на землю, чтобы изведать вкус чувства любви, и я изведал вкус самых разных проявлений. Raga marge bhakta bhakti kare ye prakar tata shikaila vila acharana dwar. I taught devotional service that springs from the devotee's spontaneous love by demonstrating it with my pastimes. В своих играх я учил людей преданному служению, которое основано на спонтанном дыхании. Etina Krishna Mora Nahila Puran Vijayita Bhavinahi Taha Ashvadan. But these three desires of mine were not satisfied, for one cannot enjoy them in a contrary position. Но я так и не смог исполнить три сотворения своих желаний, ибо в моем положении это невозможно. Radhikara Bhava Kanti Angira Vide Se Tina Sukha Have Nahi Ashvadane. Unless I accept the luster of the ecstatic love of Sri Radhika, these three desires cannot be fulfilled. До тех пор, пока не престану в сиянии чувства любви расстарания, я не в силах буду исполнить это желание. One second. Etina Krishna Mora Nahila Puran Etina Krishna Mora Nahila Puran Vijaya Bhavinahi Taha Ashvadan. But these three desires of mine were not satisfied, for one cannot enjoy them in a contrary position. Чтобы исполнить это, я принял землю, проникнуть в меня в ресторане и принимать святую честь. Radhikara Bhavakanta Angi Karavine Setina Sukha Kabunahi Ashvadane. Unless I accept the luster of the ecstatic love of Sri Radhika, these three desires cannot be fulfilled.
До тех пор, пока не перестанут сияние физической любви Коране, не сила будет исполнить это желание. Radha Baba Angikari Dari Taravan Tina Sukha Ashvarite Haba Avatuna. Therefore, assuming Radharani's sentiments and bodily complexion, I shall descend to fulfill these three desires. Чтобы исполнить их, я приду на землю хранителя семнадцатого Радхарани и поднять все тело. Sarva Bhave Kaila Krishna Eta Nischaya Tena Kale Aila Yugavatara Samaya. In this way, Lord Krishna came to a decision. Simultaneously, the time came for the incarnation of the age. К такому решению пришел Господь Кришна, и тогда же настало время явиться на землю воплощения эпохи. Sekale Shri Advaita Karena Aradhana Tanhara Humkare Kaila Krishna Akarshana. At that time, Sri Advaita was earnestly worshipping him. Advaita attracted him with his loud calls. Между тем, Шри Адвайта ревностно поклонялся Господу, привлек его своим громким говором. Pita Mata Guru Gana Age Avatari Radhikara Bhavavarna Andikara Kari Navadvipe Sachi Karma Shuddha Dukha Sindhu Tahate Prakata Kaila Krishna Purna Indu. First, Lord Krishna made his parents and elders appear. Then Krishna himself, with the sentiments and complexion of Radhika, appeared in Navadvip, like the full moon from the womb of Mother Sachi, which is like an ocean of pure milk. Сначала Господь Кришна послал от своих родителей и наставников, а затем и сам не сшел в Навадвипу, пребывая в настроении радости, обладая телом такого же света, как у нее. Он явился из чрева Сачимата, словно полная луна, прошедшая с океана Чистого. Etakari Lun Shastra Shokera Vyakana Sri Rupa Gosanira Pada Padma Kari Jana. Meditating on the lotus feet of Sri Rupa Goswami, I have thus explained the 6th verse. Так, сосредоточившись на образе стопа Шри Рупы Госвами, я объяснил 6 стих 1 главы. Aidui Shlokera Ami Ye Karila Arta Sri Rupa Gosanira Shloka Pramana Samarta. I can support the explanation of these two verses, verses 5 and 6, of the first chapter, with a verse by Sri Rupa Goswami. Чтобы подтвердить объяснение этих двух стихов, 5 и 6 стихов 1 главы, я приведу слова Шри Рупы Госвами. Aparam kashapi pranayajana vindasya kutuki rasa somam hitva maduram upabhoktam api yaha ruchang swang avare jutim iha tadiyam pratakayam sadevas Caitanya-caritamrita Adi Charan the Kripaya Yatu. Quote, Lord Krishna desired to taste limitless nectarian mellows of the love possessed by one of his multitude of loving damsels, Sri Radha, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace.
Господь Кришна пожелал вкусить бесконечно сладостной расы любви, которой наслаждается одна из его многочисленных возлюбленных рас. И потому принял облик Господа Чайтаньи. Он познал сладость этой любви, когда скрыл темный цвет своего тела и озарился ее золотым сиянием. Пусть же Господь Чайтанья прольет на нас свою милость. Purport. This is the third verse of the second Caitanya-caritamrita of Srila Rupa Goswami's Stava Mala. Комментарий. Это третий стих из второй Чайтанья-caritamrita, содержащийся в Ставамале Шрилы Рупы Госвами. Mangalacharanam Krishna Chaitanya Tattva Lakshana Ayojana Chavatare Shloka Shatkaya Nirupitam. Thus the auspicious invocation, the essential nature of the truth of Lord Chaitanya and the need for his appearance have been set forth in 6 verses. Так, изначальные 6 стихов первой главы, составляющие вступительную молитву, раскрывают глубину природы Господа Чайтаньи и причины его прихода. Shri Rupa Raghunatha Pade Jara Asha Caitanya-caritamrita Class Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I Krishna Das narrate Shri Caitanya-caritamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я Кришна Das рассказываю Caitanya-caritamrita. Thus in the Bhaktivedanta purports, the Sri Caitanya-caritamrita, Adi Lila, 4th chapter, describing the confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 4 главе Делилы Шри Caitanya-caritamrita, которая повествует о сокровенных причинах явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So, any questions? Please. Вопросы? Okay, so then we will. Есть вопросы? Is that a no? He said the next day, yes, he will ask. Okay, so we'll end here for today.